Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 First Canto, Chapter 2, Divinity and Divine Service, Text 17. Čitamo iz Srimad Bhagavatana, prvog pjevanja drugog poglavlja 17. stih. Drugo poglavlje koje nosi naslov božansko i božanska priroda. Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridi Antastaha Hi Abhadrani Vidunoti Suhrit Satam Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantaksto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Shrinvatam Svakata Krishna Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Hibhadrani Vidyantasto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Shrinvatam Svakata Krishna Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Hibhadrani Vidyantasto Hibhadrani Vidunoti Suritsatam Vidunoti Suritsatam
Swakata Krishna. Srimatan Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Srimatan Swakata Krishna. Srimatan Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Punya Shravana Kirtana. Vidyanta Stokyabadrani. Vidyanta Stokyabadrani. Vidunoti Suhritsatam. Vidunoti Suhritsatam. Srimatan Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Vidyanta Stokyabadrani. Vidunoti Suhritsatam. Ladies, Srimatan Swakata Krishna. Srimatan Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Punya Shravana Kirtana. Vidyanta Stokyabadrani. Vidyanta Stokyabadrani. Vidunoti Suhritsatam. Vidunoti Suhritsatam. Srimatan Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Vidyanta Stokyabadrani. Vidunoti Suhritsatam. Srimatan Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Vidyanta Stokyabadrani. Vidunoti Suhritsatam. Srimatan Swakata Krishna. Srimatan Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtanaha. Punya Shravana Kirtana. Vidyanta Stokyabadrani. Vidyanta Stokyabadrani. Vidunoti Suhritsatam. Vidunoti Suhritsatam. Srimatan, those who have developed the urge to hear the message of. Oni koji su razvili žarku želju da čuju poruku o. Swakata, his own words. Njegove vlastite riječi. Krishna, the personality of Godhead. Svevišnja božanska ličnost. Punya, virtues. Vrline. Shravana, hearing. Slušanje. Kirtana, chanting. Pjevanje. Hridi antastaha, within one's heart. U nečijem srcu. He, certainly. Zasigurno. Abhadrani, desire to enjoy matter. Želja da uživa materiju. Vidunoti, cleanses. Čisti. Surit, benefactor. Dobronamjerni. Satam, of the truthful. Istinoljubivog. Translation. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul, in everyone's heart, and a benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Prijevod. Šri Krishna, božanska ličnost, koji je Paramatma,
nadduša u svačijem srcu i dobronamjernik istinoljubivog bakte, čisti želju za materijalnim uživanjem iz srca bakte, koji je razvio žarku želju da čuje njegove poruke, koje su same po sebi pune vrlina kada se pravilno čuju ili pjevaju. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Messages of the personality of Godhead Sri Krishna are not different from Him. Smisao njegove božanske milosti, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Poruke božanske ličnosti Šri Krišne se ne razlikuju od njega samoga. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Stoga, kad god se odvija slušanje i slavljenje Boga bez uvreda, treba razumjeti da je gospodin Krišna prisutan u svome obliku transcendentalnog zvuka, koji je jednako moćan kao i gospodin sam osobno. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastakam declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, and that He has endowed His innumerable names with the same potency. Šri Chaitanya Mahaprabhu u svojoj Shikshashtaki jasno izjavljuje da je sveto ime gospodina ispunjeno svim moćima ili energijama gospodina i da je on u istu tu moć, istu tu energiju ugradio u svoja nebrojena imena. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. Nema strogih pravila po pitanju vremena kada treba mantrati i svako može mantrati sveto ime sa pažnjom i poštovanjem kada mu odgovara. The Lord is so kind to us that He can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. Gospodin je tako ljubazan prema nama da on može biti prisutan ispred nas osobno u svome obliku transcendentalnog zvuka, ali nažalost mi nemamo ukusa za slušanje i slavljenje gospodinovih imena i aktivnosti. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. Već smo razgovarali o razvijanju ukusa za slušanje i pjevanje svetog zvuka. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. To se čini putem službe čistom bakti gospodina. The Lord is reciprocally respondent to His devotees. Gospodin recipročno uzvraća svojim baktama. When He sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord, and has thus become eager to hear about Him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to Him. Kada gospodin vidi da je bakta potpuno iskren u prihvatanju transcendentalne službe prema gospodinu i na taj način da je razvio žarku želju da sluša o njemu, gospodin djeluje iznutra bakte na takav način da bakti pomaže da mu se lako vrati. The Lord is more anxious to take us back into His kingdom than we can desire. Gospodin je više zabrinut da nas vrati natrag u svoje kraljevstvo nego što to mi želimo. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Većina nas uopšte ne želi da se vrati nazad kući Bogu. Only a very few men want to go back to Godhead. Samo jako rijetki žele da se vrate nazad kući Bogu. But anyone who desires to go back to Godhead, Krishna helps in all respects. Ali Krišna pomaže u svakom pogledu, svakome onome ko razvije želju da se vrati nazad kući Bogu. One cannot enter into the kingdom of God unless
one is perfectly cleared of all sins. Osoba ne može ući u kraljevstvo Božje dok se ne očisti savršeno od svih grijeha. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. Materijalni grijesi su proizvodi naših želja da gospodarimo materijalnom prirodom. It is very difficult to get rid of such desires. Jako je teško osloboditi se takvih želja. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path to Godhead. Za baktu koji pokušava da napreduje na putu povratka nazad kući Bogu, velike probleme predstavljaju žene i bogatstvo. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. Mnogi napredni na putu predanog služenja su postali žrtve tih izazova i potom su se povukli sa puta oslobođenja. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. Ali kada nekome Gospodin osobno pomaže, cijeli proces postaje jako jednostavan božanskom milošću Gospodina. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. Nije začuđujuće da nas privlači kontakt sa ženama i obiljem, pošto svako živo biće se druži sa tim stvarima odavno, praktički od pamtivijeka, i trebat će neko vrijeme da se oporavimo od te nama strane prirode. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. Ali ako se osoba angažira u slušanju o slavama Gospodina, postepeno spoznaje svoj stvarni položaj. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Milošću Božjom, takav bakta prima dovoljno snage da se odbrani od takvih uznemirenja i postepeno takvi uznemirujući elementi su eliminirani iz njegovog uma. Swakata, his messages means words spoken by him or words spoken about him. Stoga svaka ta ili njegove poruke znači riječi koje je on sam izgovorio ili riječi o njemu. Those are also messages. To su također poruke. Messages about him. Poruke o njemu. That means Bhagavad Gita is included, and all the Puranas, Brahma Samhita, Ramayana, all these scriptures that the Upanishads, they all describe him, maybe not by him directly, but they're also included. To podrazumijeva, dakle, Bhagavad Gitu, sve Purane, Upanishade, Ramayanu, sve te knjige ili svi ti spisi na neki način opisuju slave Gospodina. But they have to be authorized scriptures, authorized Vedic literatures, not that somebody imagines something. I oni moraju biti ovlašteni spisi. Nije riječ o tome da je neko nešto u njima izmislio. We cannot imagine, because Krishna is unlimited, I'm sure he must have done this, or he must have done that, so I'll write a book about what I think he must have done.
Mi ne možemo maštati na takav način da kažemo, pošto je Krišna svemoćan, sigurno je uradio i ovo i ono što nama pade na pamet, pa ću ja sada napisati knjigu o tome. Or what he must have thought. Ili o čemu je on razmišljao. No. We cannot add anything or subtract anything from the Shastras. Mi ne možemo niti dodati bilo što, niti oduzeti bilo što iz šastra. Shastras should be accepted as they are. Šastre ili spisi trebaju biti prihvaćeni onakvi kakvi jesu. Even though it may be difficult for us to grasp all the things that are in the Shastras. U svakom slučaju postoji mogućnost da će biti teško nama pojmiti sve opisano u spisima. But gradually we'll become situated in such a state that we will be able to understand. Ali postupno ćemo biti situirani na takvoj razini da ćemo biti u stanju da razumijemo sve iz spisa. Therefore, Srila Prabhupada established in every temple in the International Society for Krishna Consciousness that in the morning there be a Srimad Bhagavatam class that everyone should attend, and the Bhagavad Gita class in the evening that everyone should attend. Zato je Srila Prabhupada u Međunarodnom društvu za svjesnost Krišne u svakom hramu uspostavio program koji sadrži Srimad Bhagavatam predavanje ujutro, kojim svi trebaju prisustvovati, kao i predavanje iz Bhagavad Gite u večer, kojim također svi trebaju prisustvovati. And I wrote to Srila Prabhupada about training new devotees, and I proposed that we could have more classes throughout the day for the new devotees, and Prabhupada approved of that. I ja sam osobno pisao Srila Prabhupadu, pitajući ga da uvedemo i još predavanja tokom dana kako bismo obučavali nove bakte. I Srila Prabhupada je to odobrio. So we introduced classes in Isha Upanishad, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, etc. Tako da smo ustanovili predavanja na temu Isha Upanishade, nektara uputa, nektara devocije. And in the letter that he wrote back, he added, but they should not go beyond our teachings. Ali u pismu koje mi je Srila Prabhupada uzvratio kao odgovor na moje pitanje, on je rekao da ta predavanja ne trebaju prevazilaziti naša naučavanja i učenja. No speculation. Znači, nema špekulacija. This hearing the messages of the Lord and messages about the Lord is the cleansing process for our hearts. To slušanje poruka Boga ili poruka o Bogu pročišćava naše srce. Do we need to cleanse our hearts? Da li mi trebamo pročistiti naša srca? What do we have in our hearts? Šta mi imamo u svojim srcima? Do we have lust? Imamo li požudu? Do we have greed? Pohlepu? Do we have anger? Ljutnju? Do we have illusion? Iluziju? Do we have envy? Zavist? Pride? Ponos? Madness? Ludilo? The list goes on and on and on. I to se tako dalje sve nastavlja. These are dirty things. To su prljave stvari. And there's only one way to clean them. Postoji samo jedan način da ih očistimo. By hearing about the glories of the Lord. Slušanje, slava Gospodina. Cheto Darpana Marjanam Bhavamaha Bhavam Nivapna Shreya Kairava Chandrika Vitana Vidyam Arujina Anandam Bhuri Bharya Tipadam Purnamita Svaya Sarvagya Snapadam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. It's the first of the Shikshastakam prayers written by Lord Chaitanya Mahaprabhu. To je prvi stih iz molitve zvane Šikšaštaka koju je napisao gospodin Šri Chaitanya Mahaprabhu. He only wrote 8 things. On je samo zapisao 8 stvari. And these are the 8. I tih 8 je pred nama. And that's the first one. A ovo je prvi od njih. Chanting the name of the Lord and chanting
His glories, same. Pjevanje imena Boga i pjevanje o njegovim slavama je istovjetno. Or chanting His words, same. Ili kada pjevamo o njegovim riječima, to je isto tako, istovjetno. This is the absolute nature of the Supreme Personality of Godhead. To je apsolutna priroda središnje božanske ličnosti. His form is the same as Himself. Njegov oblik je isti kao i on sam. The Lord is just as present in His form as He is by Himself. Gospodin je prisutan u svojem obliku jednako kao on osobno. We don't exactly have that realization in the material world. U materijalnom svijetu nemamo baš tu spoznaju u potpunosti. Similar, Slično tome, we have some idea. imamo neku ideju o tome. For example, Na primjer, if we see a video, a live broadcast of someone doing something, ako vidimo neki video, prilog, u kojem je uživo prikazano šta neko čini, if we're sure that this is a live broadcast, simultaneous to the person's activity, then we get a very strong feeling that we're witnessing the person actually doing something. ako steknemo uvjerenje da gledamo uživo prenos neke aktivnosti koju neka osoba radi, onda također stičemo uvjerenje da uživo gledamo šta ta osoba praktično radi. Even though all we're seeing is something on some screen, some light on a screen, light and darkness on a screen, some sound coming. Iako to gledamo preko medijuma nekog ekrana iz kojeg emaniraju neka svjetla i neke tamne tačkice i neki zvuk izlazi iz te sprave. We could go even further and say, even if we saw the person directly with our eyes, all we're seeing is some image on the cover of our eyes, and hearing some vibration in our eardrums. Čak možemo ići korak dalje, ako gledamo osobu uživo, možemo zaključiti da je ono što vidimo u stvari neki imidž ili odraz u našem čulu vida, u našem oku. Naravno, se ne možemo pomoći, ti si visok. So, how are we perceiving a person even? Kako mi percipiramo bilo koju osobu? We're perceiving through the imperfect senses. Percipiramo je kroz nesavršena čula. Senses cannot perceive anything perfectly. Čula ne mogu percipirati ništa savršeno. At least material senses cannot. Barem materijalna čula ne mogu. They can't perceive anything material perfectly, what to speak of spiritual. Materijalna čula ne mogu ništa ni materijalno percipirati savršeno. A šta da kažemo o nečemu duhovnom? Ataksi Krishna namadi nabhave krayam indriyai sevan mukhihi jivado svayam eva spuratida. The senses have no entrance to perceive anything spiritual. Čula nemaju uvida da percipiraju bilo šta duhovno. It's a different energy. To je druga energija. They cannot tap into that energy because they don't have the right apparatus. Čula se ne mogu prikopčati na tu energiju jer nemaju pravi aparat za to. Like if you have a little radio Kao na primjer ako imate mali radio aparat and you want to see something on television with the radio. i s njim želite da vidite nešto što televizija prikazuje na radiju.
na radio aparatu. Can you do it? Možete li to postići? No. Ne, ne možemo. You can plug in different wires and different things, but it's not suited for seeing pictures or video. Možete pokušati priključiti različite žice i sve pokušati, ali neće biti uspješno jer ta sprava nije namijenjena da se preko nje gleda video snimak. Similarly, material senses and mind, all the material apparatus we have is unable to perceive spiritual things. Slično tome, materijalna čula i um i kompletan materijalni sklop koji nam je na raspolaganju ne može percipirati duhovne stvari. What can we do then? Stoga šta nam je činiti? Here we are in this material body, in the material world, with material minds. How can we perceive something spiritual? Evo nas sada, zatekli smo se nekako u ovom materijalnom svijetu, imamo materijalna tijela sa materijalnim čulima i umom. Kako možemo percipirati ili uočiti bilo šta duhovno? Taksi Krishna namadi napave krajnandriyan sevan mukhi jivado Swami vasparajita. We can perceive by devotional service, which begins with the tongue. Možemo percipirati predanim služenjem koje počinje sa jezikom. Beginning with the tongue means by chanting and by tasting prasad. Kad kažemo da započinje sa jezikom, to znači pjevanjem i kušanjem prasadama. And chanting can come when one is heard about the messages or the name of the Lord. A pjevanje može doći nakon što je osoba čula o imenu ili o slavama Gospodina. And that means devotional service. A to podrazumijeva predano služenje. Because simply hearing about the Lord in the wrong attitude Jer jednostavno čuti o Gospodinu kroz pogrešan stav is not sufficient. nije dovoljno. There needs to be some, as described here, the truthful devotee. In other words, someone who's actually interested in the topic. Kao što je opisano u smislu koji smo pročitali, mora se raditi o istinoljubivom bhakti, drugim riječima onome koji je žarko zainteresovan za tu temu. Has to have some, at least some interest. Osoba mora imati barem nešto malo interesovanja za to. And even if he doesn't have so much interest, he gets benefit. Čak i ako nema toliko mnogo interesa, ipak stječe dobrobit. By hearing or seeing the form of the Lord. By hearing, Or seeing the form of the Lord. tako što vidi ili sluša, tako što sluša o obliku Gospodina ili tako što vidi oblik Gospodina. But when it's heard, when the glories of the Lord, the messages of the Lord are heard properly, by one engaged properly in devotional service, then it has miraculous effects. Ali kada se riječi Gospodina ili njegove poruke ili poruke o njemu čuju pravilno i kada se u sve to doda još i predano služenje, postiže se nevjerovatan, čudesan efekat. It's a miracle how one's material desires become cleansed out and eradicated. Veliko je čudo kako se nečije materijalne želje iskorjenjuju i pročišćavaju. It cannot be explained materially. To se ne može materijalno objasniti. Although the materialists, they try their best to explain it. Iako materijalisti pokušavaju najbolje što mogu da to objasne. And the word that they use is brainwashing. A izraz koji koriste je ispiranje mozga. Well, actually, that's correct. U stvari, to je tačno. There, somehow or other, they came across a word that really does describe it well.
Na neki način su došli do riječi koja to zaista jako lijepo opisuje. That's what this verse is saying. The brain becomes cleansed. O tome ovaj stih i govori. Kaže, mozak će postati pročišćen. Vriddhi antasta. So the heart and the brain sync. Znači, srce i mozak to je isto. So the heart becomes cleansed, it means the brain becomes cleansed. Dakle, kada se srce pročisti, to znači da se i mozak pročisti. Well, they said it happens as a material thing, that one becomes brainwashed. In other words, his brain is cleared out of all reality, and now it's filled up with all kinds of nonsense. Ali oni kažu da je to materijalna stvar, drugim riječima da se ili mozak ispira od sve realnosti i da se sada ispuni potpunim glupostima, neznanjem. But just the opposite occurs. All the garbage and the polluted things are cleaned out, and then his real consciousness of love for Krishna, his real brain is manifest. Ali upravo suprotno, svo se smeće i prljavština iz uma i srca oslobađaju, iskorjenjuju i pravo znanje, prava poruka i ljubav prema Bogu se manifestira u njima. Krishna means all attractive. Krishna znači sve privlačan. It means he's attractive to everyone, everything. Što znači da je on privlačan svakome i svemu. So how is it that some are not attracted? Stoga, kako je moguće da neko nije privučen Krishnom? It's like a magnet. Krishna is like the supreme magnet. To je poput magneta. Krishna je poput vrhovnog magneta. And everything else is like iron filings. A sve drugo je poput željeznih čestica. When the iron filings are coming in contact with the magnet, they become attracted. Kada se željezne čestice nađu u kontaktu s magnetom, one bivaju privučene njime. They must. It's their nature. One moraju, to je njihova priroda. But they don't become attracted if they've been sitting in water, they've become rusty. Ali ne postaju privučene ako provedu vrijeme određeno u vodi, tada postaju zahrđale. Rust is not the real nature of the iron filings. It's something covering. Hrđa nije prava priroda željeznih čestica. To je nešto što ih prekriva. As long as they're covered with rust, they won't be attracted to the magnet. Stoga, dokle god su željezne čestice prekrivene hrđom, neće biti privučene magnetom. But if the rust is cleaned off, then the real natural state of the iron filings is it will immediately go to the magnet. Ali ako se sa željeznih čestica očisti hrđa, one će ponovno i odmah biti privučene magnetom. This is the process of devotional service and hearing about the messages of the Lord. To je proces predanog služenja i slušanja o porukama Boga. Cleans off the rust. Znači, čisti hrđu. Then we're naturally attracted to Krishna as the iron filings are naturally attracted to the magnet. I onda mi prirodno postanemo privučeni Krišnom kao što prirodno željezne čestice bivaju privučene magnetom. Very simple. Veoma jednostavno. Any questions about this? Imate li nekih pitanja u vezi s ovim? Dida, mogu ja srpski, a ti... Molim te. Imam znači jedno pitanje koje se uključuje na dva kraća. I have a question which combines two shorter questions. Prvo pitanje je šta mi podrazumevamo pod iskrenošću? First question is, what do we mean by honesty? Honest devotee, huh? Misliš na iskrenog bhakta? Yes. Yes. Sincere. Iskren. Sincere. On je iskren. A sincere person, if you ask him something, he'll tell you the truth. Ako poštenu i iskrenu osobu pitaš nešto, on će ti reći istinu. If he's not sincere, he'll tell you something else. A ako nije iskren, on će ti reći nešto drugo. A sincere person is one who
is genuinely wanting to make progress and serve the Lord. Iskrena osoba je osoba koja izvorno želi da nešto uradi i služi Gospodina. Da nešto sazna o Gospodinu i da služi One Gospodinu. comes to Krishna to learn from Krishna, to serve Krishna. Da dođe u kontakt sa Krišnom, da nauči od Krišne i da služi Krišnu. To follow his instructions. Da slijedi njegove upute. That means he's sincere, he's truthful. To znači da je on iskren, da je istinoljubiv. Otherwise, he's being duplicitous. U drugom slučaju, znači, on će biti posmatran kao dvoličan. He says, yes, I've come here. I want to become Krishna conscious. On će reći, da, ja sam došao ovdje, želim postati svjestan Krišne. But really he's thinking, I need a place to stay. A u stvari, zaista, ono što on razmišlja je, treba mi mjesto na kojem mogu boraviti. That's also good, but it's not truthful. It's not purified. To je također dobro, ali to nije istinoljubivo. To ne donosi pročišćenje. Second part. A drugi dio tvog pitanja? Koja je veza između 5 prekrivača neznanja, znači... What is the relationship between the 5 coverings of ignorance? Znači, one nečistoće o kojima smo govorili u požude, pohlepa, gneva, iluzije, ponosa, straha. Which means those impurities we talked about in the form of lust, greed, anger, envy, pride, fear. Koje želimo da očistimo iz srca da bismo mogli čisti da uđemo u Božje carstvo. We want to eradicate from our heart in order to enter the kingdom of God as pure souls. The relationship is those things arise when there's forgetfulness of Krishna. Odnos među njima je takav da te stvari narastaju kada se nalazimo u stanju zaborava prema Krišni. And the more there is forgetfulness, a blockage from Krishna, then those things, they proliferate, they grow and grow and grow, just like cancer. It grows and grows and grows. I što više se nalazimo pred preprekom zaborava o Krišni, te stvari sve više i više i više rastu, baš poput raka, bolesti raka, koja konstantno se širi i širi i širi. We don't want cancer to grow in our bodies. Mi ne želimo da nam se rak širi našim tijelom. We like growing and think, yes, I'm growing, getting bigger. But if someone says, yeah, his tumor's getting bigger. Mi volimo da naše tijelo raste, a ljudi pohvaljuju kad neko je lijepo porastao, ali ako nam neko kaže imamo tumor, tu nam neće baš biti drago da on raste. That's not good growth. To nije dobar rast. Because the tumor, the cancer cells are not natural to the living being. Jer tumor ili rak nije prirodan živom biću. The natural tendency of the living being is to love Krishna. Prirodna tendencija živog bića je da voli Krišnu. And loving Krishna means serving Krishna. A voliti Krišnu znači služiti Krišnu. It's not love without service. To nije ljubav bez službe. Okay? Any other questions? Imam još nekih pitanja? I did not complete my question. But I answered it. Ali ja sam već odgovorio. Ja nisam, to je bilo pola rečenice. That was half of the sentence when I asked. Dakle, koja je veza između tih 5 prekrivača neznanja sa 4 regulativna principa? So my question was, what's the relationship of these 5 or more coverings of ignorance with the 4 regulative principles? Not eating
Those four things are the cancers. That's the cancer tumors. Te četiri stvari su kancerogene. Oni su kancerogeni They're tumori. growing. Oni My rastu. desire to enjoy meat eating, my desire for illicit sex, my desire for gambling and intoxication. These are the four cancerous tumors that I get. Moje želje za jedenje mesa, jaja i ribe, za nezakonitim seksom, za kockanjem, When I forget Krishna, za that's what I četvrtim get. su znači kancerogene. One se šire ako im dopustimo. Sprečavaju nas da budemo svjesni Krišne. Yeah? Da, izvolite. Rekao je da gospodin recipročno uzvraća ako ga pravilno sluša. You said that Lord reciprocally responds if we serve Him properly. Da bismo pravilno slušali Svevišnju Božansku ličnost, trebamo znati njegovu, zapravo šta on želi. In order to properly serve the Supreme Personality of Godhead, we need to know what He actually wants. Jedan novinar je pitao Šrila Prabhupada, kako vi znate šta Krišna želi? A journalist asked Srila Prabhupada, how do you know what Krishna really wants? Jedan sanjasi koji je bio tu pokušao je da odgovori i rekao je, mi čekamo da Krišna razotkrije svoju želju u našem srcu. A sannyasi who was nearby and tried to answer with saying, we are waiting for Krishna to manifest his wish in our hearts. Šrila Prabhupada je rekao, nije tako. And Srila Prabhupada added, it's not like that. Mi pitamo Krišnu šta on želi. We ask Krishna what is that he wants. Koja je razlika između ova dva stava? So what is the difference between these two points of view? I happen to be quite familiar with that discussion. Ja sam prilično upoznat sa tim razgovorom. So the particulars are that the sannyasi tried to say that it's through intelligence that Prabhupada, and the person asked Prabhupada, how does he know? So he wasn't asking in general, he was asking Prabhupada. Prije svega, taj novinar je pitao specifično Prabhupada kako on zna šta Krišna želi. Dakle, nije pitao generalno kako mi da znamo šta Krišna želi. Specifically he said, how do you know who to choose to be your leaders? On je specifično rekao kako ti znaš koga da izabereš da budu tvoji vođeni. And the devotee, as you said, he tried to help out by saying, well, God gives him intelligence. I kao što si ti rekao, Bhakta je pokušao da pomogne i da odgovori i on je rekao nešto kao Bog mu daje inteligenciju. And Prabhupada interrupted him, no, Krishna tells me. I Prabhupada ga je prekinuo, rekao, ne, Krišna mi kaže. And then Prabhupada explained that for one who's not so advanced, Krishna may give intelligence in different ways. Onda je Prabhupada objasnio da za osobu koja nije tako napredna, Krišna mu možda može dati inteligenciju, tako neke And for the devotee who's extremely advanced, Krishna personally talks to him. Ali za Bhaktu koji je ekstremno napredan, Krišna takvom Bhakti lično obraća. And the devotee apologized. He said, yes, I guess I was referring to the lesser devotees. I onda se Bhakta ispričao, izvinuo i rekao, da, ja se izvinjavam, vjerojatno sam ja mislio na manje napredne Bhakte. Okay? Je u redu? Any questions? Ima li drugih pitanja? Yes. Maharaj, you said that when you hear properly, then his heart is purifying very quickly. Maharaj, rekao si, kada čujemo poruku pravilno, naše srce se pročišćava ili oslobađa veoma brzo. Možeš ti, molim te, da malo pojasniš šta to znači pravilno čuti poruku? Like following the instructions of Krishna, that means hearing properly. Znači slijediti upute Krišne, to znači čuti pravilno. Krishna says, don't eat meat, don't offer me meat, or don't eat things that are not offered to me. If one accepts that submissively, that's proper hearing. Ako Krišna kaže ne jedi meso ili
ne jedi bilo šta što prethodno nisi ponudio meni, i ako to čujemo u raspoloženju podređenog položaja i slijedimo, to znači da pravilno poruku razumijemo. And if I hear that Krishna doesn't accept meat and I should offer everything to him first, and I think, well, that's not so important, and that's not proper hearing. I ako čujemo da Krišna ne želi da mi jedemo meso i da jedemo bilo šta što njemu prethodno nije ponuđeno, nego pomislimo, pa dobro, nije to baš tako baš važno, uradimo nešto po svom, onda to znači da ne slušamo pravilno. That's why one needs a spiritual master. Zato je osobi potreban duhovni učitelj. Because the spiritual master will make sure that you heard correctly. Jer će duhovni učitelj osigurati da njegov učenik čuje pravilno. He'll make sure that you didn't get the wrong idea. On će osigurati da ti nisi stekao pogrešnu ideju. It's like a father takes care of his child to make sure he gets the right idea. Baš kao što otac se brine o svome sinu da osigura da on stekne pravilne ideje. He makes sure, for example, that the child knows he can't go in the street. On, recimo, otac pokušava da osigura da dijete shvati da ne smije istrčavati na ulicu. Father and the mother, this is my duty to make sure for the protection of the child. Isto važi i za oca i za majku. To je njihova dužnost radi zaštite djeteta. They don't leave it to chance. Well, maybe he'll understand, maybe not. Oni If not, that's all right. to ne prepuštaju slučaju na način da razmišljaju, pa dobro. The guru has the responsibility to make sure that the disciple understands. Absolutely. Ako istrči, ako ne istrči, dakle, kako god bilo, ne. Ako isto guru osigurava da njegov učenik pravilno razumije poruku, apsolutno. Therefore, Prabhupada wrote so many books. Zato je Prabhupada napisao toliko mnogo knjiga. Traveled around the world, everywhere. Proputovao širom svijeta, svukuda. Make sure that his disciples that accepted him understood. Da osigura da učenici koje je on prihvatio razumiju pravilno. That's the guru's business. To je posao gurua.